Assalamu alaikum everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं Today our topic is Henry Mintzberg 10 managerial rules. Describing what managers do is not an easy or simple task. Just as no two organizations are alike, no two managers' jobs are alike. But management writers and researchers have, after many years of study, developed some specific categorization scheme to describe what managers do. بحیثیت مینیجر آپ شاید ہر دن بہت سارے مختلف کرداروں کو پورا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 1 منٹ آپ ٹیم کے ممبروں کے مابین تنازعات کو حل کر رہے ہوں اور نیکسٹ آپ کا کوئی اور ٹاسک ہو. مثال کے طور پر اپنی ٹیم کے رہنمائی کرنے کے ساتھ آپ کسی تنازع کو حل کرنے، نئے معاہدوں پر بات چیت کرنے اور بورڈ کے اجلاس میں اپنے محکمہ کی نمائندگی کرنے یا کسی نئے کمپیوٹر سسٹم کے لیے درخواست کی منظوری دینے کی کوشش کر سکتے ہیں. سیدھے الفاظ میں آپ مستقل طور پر کاموں، حالات اور توقعات کے بدلتے ہوئے کردار کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. Identifying the role of managers. As a manager, you probably fulfill many different roles every day. Henry Mindberg, a prominent management researcher, says that managers can best be described by looking at the roles they play at work. He concluded that managers perform 10 different but highly interrelated roles. انتظامیہ کے ماہر اور پروفیسر ہنری منٹسبرگ نے اسے پہچان لیا اور اکارڈنگ ٹو ہم 10 بنیادی کردار یا طرز عمل موجود ہیں جن کو مینیجرز کے لیے مختلف افعال کی درجہ بندی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہیں؟ 10 مینجمنٹ اور managerial rules by Henry Mintzberg. The roles are divided into 3 categories: interpersonal, relationship building, informational, communication based, and third one is decisional, that is action based. So here is first one, that is relationship based. Interpersonals. The interpersonal roles are rules that involve people, subordinates, and persons outside the organization, and other duties that are ceremonial and symbolic in nature. The 3 interpersonal rules included being a figurehead, leader, and lion. بیسیکلی باہمی کردار وہ کردار ہیں جن میں لوگ تنظیم کے باہر ماتحت اور افراد اور دیگر فرائض شامل ہیں جو رسمی اور علامتی نوعیت کے ہیں. 3 باہمی کرداروں میں ایک ہونا شامل ہے. بیسیکلی اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ لوگوں سے بیہیو کیسے کرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی انفارمیشنل کمیونیکیشن بیسڈ. The information rules involve receiving, collecting, and disseminating informations. The 3 informational rules included monitor, disseminators, spokespersons. What comes in informationals or communications based? In this rule, you regularly seek out information related to your organization and industry. Looking for relevant changes in the environment, you also monitor your team in terms of both their productivity and their well-being. اس میں آپ مانیٹر کرتے ہوئے کردار کو آپ باقاعدگی سے اپنی تنظیم اور صنعت سے متعلق معلومات تلاش کرتے ہو اور ماحول میں متعلقہ تبدیلیاں تلاش کرتے ہو. آپ اپنی ٹیم کی پیداواری صلاحیت اور ان کی فلاح دونوں کے لحاظ سے بھی نگرانی کرتے ہو.
نیکسٹ جی ڈیسیژنل ایکشن بیسڈ. Finally, the decision roles revolve around making choices. The four decisional rules include entrepreneur, disturbance handler, resource allocators, and negotiators. Basically, اس میں آپ اپنی choices بناتے ہو. Actions that is related to action based. Now we are going to discuss all these. Mintzberg 10 management rules model. First one is interpersonal. First one is interpersonal. That was figurehead. Descriptions: a symbolic head obliged to perform a number of routine duties of a legal or social natures. Examples: greeting visitors, signing legal documents. What comes in figureheads? As a manager, you have a social, ceremonial, and legal responsibilities. You are expected to be source of inspirations. People look up to you as a person with authority and as a figurehead. بطور مینیجر آپ کی سماجی رسمی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں. آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ ایک الہامی ذریعہ بنیں. لوگ آپ کو کسی ایسے شخص کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جو اختیارات رکھتے ہیں اور ایک ایسی شخصی شخصیت کے طور پر. نیکسٹ ون از لیڈر. What comes in? Responsible for the motivation of subordinates, responsible for staffing, training, and associates duties. Performing virtually all activities that involve subordinates. This is where you provide leadership for your team, your department, or perhaps your entire organization. And it's where you manage the performance and responsibility of everyone in the group. اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی ٹیم، اپنے محکمہ یا شاید اپنی پوری تنظیم کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور آپ گروپ میں ہر ایک کی کارکردگی اور ذمہ داری کو مینج کرتے ہیں. نیکسٹ ون از لین. رابطہ، انٹریکشن. Description: maintain self-developed network of outside contacts and informers who provide favors and informations. Examples: acknowledging mail, doing external board work, performing order activities that involve outsides. Manager must communicate with internal and external contacts. You need to be able to network effectively on behalf of your organizations. Managers کو داخلی اور خارجی رابطوں کے ساتھ لازمی طور پر بات چیت کی جانی چاہیے. آپ کو اپنی تنظیم کی جانب سے مؤثر طریقے سے نیٹ ورک کے قابل ہونے کی ضرورت ہے. Informationals, communication base. First one is monitor. Seeks and receive wide variety of internal and external informations to develop through understanding of organizations and environment. Reading periodicals and reports, maintaining personal contacts. Disseminator.
Transmit information received from outsiders or from subordinates to members of the organizations. Examples: holding informational meeting, making phone calls to relay informations. This is where you communicate potentially useful information to your colleagues and your teams. یہاں ہم اپنے ساتھیوں اور اپنی ٹیم کو مفید معلومات پہنچاتے ہیں. Spokesperson. Transmit information to outside on organization, plans, policies, action, result, etc. Examples: holding board meetings, giving information to the media. Manager represents and speaks for their organization. In this role, you are responsible for transmitting information about your organization and its goals to the people outside it. مینیجر اپنی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس کردار میں آپ اپنی تنظیم اور اس کے اہداف سے متعلق معلومات کو باہر کے لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. Decisional, action-based, entrepreneur. Searches organization and its environment for opportunities and initiates improvement projects to bring about changes. Example: organizing strategy and review session to develop new program. As a manager, you create and control change within the organization. This means solving problems, generating new idea and implementing them. مینیجر کے طور پر آپ کنٹرول کرتے ہو جتنی بھی چینجز ہوتی ہیں ادارے میں. دس مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلمس کو سالو کرنا، نیو آئیڈیاز جنریٹ کرنا اور پھر انہیں امپلیمنٹ کرنا. ڈسٹربنس ہینڈلر. responsible for corrective action with organization faces important unexpected disturbances. Organizing strategy and review session that involve disturbances and crisis. What comes in? When an organization or team hits an unexpected roadblock, it's the manager who must take charge. You also need to help mediate dispute within it. Resources allocator. Responsible for allocation of organizational resources of all kinds, making or approving all significant organizational decisions. Examples: scheduling, requesting authorizations, performing any activity that involve budgeting and programming of subordinates' work. What comes in? You will also need to determine where organizational resources are best applied. This involves allocating funding as well as assigning staff and other organizational resources. Negotiator. You may be needed to take part in and direct important negotiation within your team, department or organization. Responsible for representing the organization at major negotiation, participating in union contract negotiation. Validity of mintzberg rules. A number of follow-up studies have tested the validity of mintzberg rule, categorized among
different types of organization at different levels within given organization. The evidence generally support the idea that managers, regardless of the type of organization or level in the organization, perform similar rules. However, the emphasis that managers give to the various rules seems to change with the organizational level. Specifically, the rules of disseminator, figurehead, negotiator, liaison, and spokespersons are more important at a higher level of organizations, whereas the leader rule, as Mintzberg defined it, is more important for lower level managers than it is for either middle or top level management. For instance, resources allocation is a part of planning, as is the entrepreneur's role, and all three of the interpersonal rules are part of the leading functions, although most of other rules fit into one or more of the four functions. Not all of them do. The difference can be explained by the fact that all managers do some work that is not purely managerial. Our decisions to use the management functions to describe what managers do does not mean that Mintzberg rules categories are invalid, as they clearly offered new insights into managers' work.